wakanichoma kwa nguvu, ibaki nafasi kidogo ya kukojolea peke yake. Ukiinterfere na nature lazima pia iko na madhara yake. Time kuzaa mtoto amekufa. Ile mtoto alitoka kutoka tena ile uterus ilianguka chini mpaka ile rokoto. Kila community iko na forms of ukeketaji. Unaweza pata kuna community inatoa clit peke yake, kuna ile community wanasema wanaziba, alafu kuna wengine wanakata kila kitu ndani, wanabakisha zile edges za kando kando. Female genital mutilation comprises all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia or other injury to the female genital organs for non-medical reasons. We have beautiful cultures in Africa, uniting countries of this great continent and making it unique. However, we have harmful cultures that have been practiced over the years. However, this doesn't justify the negative impact that these cultures have, especially on women and girls. Na huku Tana River kunaishi jamii mbalimbali, kuna Munyoyaya, kuna Waorma, kuna Wardei, wote wana practice FGM na wote wanafanya tofauti. Though at a young age, they can vividly remember the pain, the tears they shed, and how helpless they were while undergoing the cruel cut. A cut that none knew will follow them throughout their life, following the removal of their female genitalia and sealing of the vulva to just a small opening. Some being told they were being cleansed. Ilikuwa ni kinyume na matarajio yangu kwa sababu ilikuwa natarajia tafanyiwa usafi, pengine nitakuwa nasafishwa, kuna maji, sabuni nini, lakini kwenda pale naona kuna kijembe, kuna vitu mingi, vifaa yenye hata haihusiani kabisa na usafi. Sasa nikaanza kushikwa mikono, nikalazwa chini, mara nikaona navutwa. Baada ya muda kidogo nikasikia nakatwa. Nyama yangu, na si ati wanakata mara moja na wanaacha, ni kama nyama inakatwa mara kwa mara. Sasa nasielewi ni kwa nini wananifanyia hivyo. Mimi nimekeketwa nikiwa na miaka 5. Na hiyo wakati nilikuwa sijui. Miaka 5 ni mtoto mdogo sana ambaye bado akili yake. So nilikeketwa hiyo wakati, na hiyo wakati mimi sikuwa mlemavu. Nimelema kwa sababu ya FGM. Sasa mimi niliona tu watoto wanafanywa ukeketaji, ni watoto wa rika yangu, na mimi nikaingia nikafanyiwa. Mimi nimekeketwa nikiwa miaka 4 na nilikuwa sijui. Nimekuta tu kina mama wamekuja, hata nilikuwa sijui. Walikuja akanishika wanawake wengi na wamenikeketa na wameniweka nyumba. Na baada ya kukeketwa pia, kama sisi wafugaji hatuchagui bwana, wao ndio wanatuchagulia bwana. So wanachukua ng'ombe ama mbuzi, wanakuoza bwana ambaye wewe hupendi. Njoo wao wanasema ni kimila. Ukeketaji unaendelea, watoto bado wanakeketwa, ingawa siku hizi wanasema wana reduce ile form of ukeketaji, lakini bado ukeketaji unaendelea. Watoto wanakeketwa na ni watoto wadogo ambao hawajui ubaya ama uzuri ama ubaya wa ukeketaji. Sipendi kukumbuka yale machungu ambayo nilipitia. Female genital mutilation is classified into 4 major types. In type 1, the clitoral glands are partially or totally removed. Type 2 involves partial or total removal of the clitoris and the inner lips of the female genitalia. Type 3 is also known as infibulation,
which involves removal of the external female genitalia and sealing of the vulva such that only a small opening is left for the purpose of passing urine and menstrual blood. Type 4 includes other harmful procedures to the female genitalia like pricking, piercing, incising, and scraping of the genital area. Said to be amongst the counties with the highest prevalence of women and girls that have undergone FGM. Communities here, mostly pastoralists, practicing type 3 of FGM, infibulation. Abshiro Ahmed was married at the age of 15. Having undergone the practice, this marked the beginning of her anguish, from infections to extremely painful menstrual cramps, as she was left with a very narrow vaginal opening. Nimeenda nikamwelezea daktari vile ilikuwa, ndio mkojo huwa inaniwasha, siwezi zuia mkojo. Saa zingine mkojo wangu inatoka kidogo, saa zingine mkojo inakuwa nyingi. So nilipomwelezea daktari, ameniambia niende kwa lab nipime mkojo. Akaniambia, mama, ulionekana na infection. So nenda kwa pharmacy ukachukue dawa za infection. Nilienda nikachukua zile dawa nikaenda nyumbani. So kama sisi, ile kitu ambayo imekupata town ama hospitali lazima umwambie bwanako. Nimeenda nikamwelezea bwanangu, nikamwambia mimi leo nimeenda hospitali na ile shida wakati tulikuwa tunalala pamoja nimekueleza na wewe mwenyewe umeniambia niende hospitali na nilienda hospitali na ile majibu ya hospitali imekuja ni nilipomweleza ameniambia wacha kwanza nimwambie mamangu. Mother leo akasema hakuna kitu kama hiyo. Hizi dawa ni kumwaga kwa chooni. Si mambo ya kumeza. Wacha huyu mwanamke wako tumfanyie ile madawa ambayo sisi tunajua. Yule mother leo ameenda akaita wale wakunga sasa ambao ni wazito, yani wanono, wakakuja wakanishikashika, wakanikalia mapaja, wakachukua kijiko. I think ningewaonesha hiyo kijiko vile inakaa. Ile kijiko iliweka kwa moto mpaka ikakuwa red. Wengine wamenikalia hapa, wengine walinishika mkono side, wakanichoma kwa nguvu. The pain of losing a child is unbearable and even worse and unimaginable when the baby dies in the womb. Mimi nimekeketwa nikiwa na miaka 7 na nimeolewa nikiwa na miaka 17. Nilipoolewa, siku ya kwanza nilipoolewa, kuingia kwa nyumba nimeshinda kulala na bwana. Hiyo mpaka uongezwe njia tena na mwenye alikukeketa. Nimeongezwa njia. Nikapata mimba ya kwanza. Pata mimba ya kwanza nikapata shida sana kuzaa. Manake sehemu ikikatwa, ikishonwa, ikatwe, ishonwe tena inazidi kwa ndogo tu, inakuwa ngumu. Hata hivi juzi nimejifungua, mtoto wangu alishindwa kutoka. Nimekaa kwa nyumba, nikapeleka hospitali. Kupeleka hospitali mtoto anataka kutoka na hawezi kutoka. Mpaka mtoto amenyongeka, time ya kuzaa mtoto amekufa. Sina mtoto sasa. Huyo mtoto alikufa kwa sababu ya FGM. Fatma's agony will continue after her firstborn daughter was born with cerebral palsy, a matter attributed to infibulation. Pata mimba ya kwanza nikapata shida sana kuzaa. Siku 7 ilikuwa naumwa hospitali. Wanangojea mtoto akuje na njia hakuna. Nafasi ni kidogo kwa sababu hiyo kukeketwa. So niliumwa siku 7, baadaye wakaniambia mpaka ukatwe na juu, utolewa na juu. Nikatolewa na juu. Mtoto nimefanywa operation. Mtoto wangu sahi ako na miaka 12 na kutembea hatembei, kuongea haongei. Kwa sababu wakati wake kuzaa, wakati ilikuwa nimeanza kuumwa, ile wakati yake kuzaa imepita. Amechelewa ndani ya tumbo. Mpaka sahi mtoto wangu amelema. Mpaka sahizi hatembei na ako na miaka 12. Abshiro thought she had had it all, not until she became pregnant and lost her uterus due to complications during birth. Wakati wa kujifungua, ukienda hospitali, wale wengine ambao hawakeketi wakienda hospitali wanaangaliwa, alafu wanaambiwa njia yenu iko sawa, laleni kwa kitanda wanazaa. Sisi kama wafugaji tunaambiwa mtembee. Leo unapima, si nyinyi ndio mmekeketwa, hebu nendeni mkatembee basi. Hakuna kitu iko tayari sasa, nendeni mkatembee.
basi sisi yule mama ambaye anataka kujifungua, wale wakunga, mandugu zako wanakufuata na nyuma na hakuna kitu inatoka. Ile kitu ndio inakosa sasa mtoto asitoke. Kama mimi nilijifungua mtoto wa kwanza, wa pili. Yule wa pili sasa ndio uterus ilianguka chini. Paka mahali madaktari wamesema nyinyi ndio mmejikeketa, mimi siwezi angalia. Nani wewe? Paka yule sister ameniambia, kwani wewe ulikuwa mjinga wakati ulikuwa unafanya hivyo? Sasa sukuma huyo mtoto akitoka ni hivyo, asipotoka ni hivyo. Sasa wewe sukuma. Sasa unaambiwa usukume na mtoto pia hajatoka. Ndio hii mambo ya FGM inatuletea madhara nyingi sana. A few meters from Abshiro and Fatma is Uslima, with a birth canal stitched too narrow through infibulation. Not only did she lose her child, but she also developed fistula due to problems in the urinal bladder. Daktari wa mtoto wa kwanza nimezaliwa hospitali ya Garissa. Sasa ikiona imesimama mkojo, ndiye akaweka pepe. Wakati hiyo siku anatoa hiyo pepe. Wakati ametoa ndio mimi nimeona uchungu. Nimeelezea bwana nasikia uchungu. Na hiyo mkojo bwana anatoka. Basi akanambia ni kwa vile una nguvu. Kipata mwili yako nguvu, ina shida, utakuwa mzuri. Wakati anasema watoto mahali kutoka watoto hakuna. Paka kukate. Sini mbaya. Bas nawasha sasa. Mimi kama naona mimi uchungu yangu na watoto yangu nasema hivi. Kwa hivyo huwezi taka. Hapana kuna. Na wewe hiyo wakati wa kujifungua ulipitia shida yoyote? Ai, mimi hakuna shida, lakini wakati na saa msichana ya maso siku 4 bado sana na mtoto kisha yake naona na hakuna kusaa na pressure nasema pana kata mtoto naanguka siku 4 mtoto naona kisha yake na hapana toka nakata miezi 7 mimi ni kidonda tu. When married, a partial opening has to be made on the infibulated scar using a razor to enable sexual intercourse. Kisha bwanako akikuoa, hiyo usiku ukienda kitandani hawezi akafanya kazi. Wewe ni mwanaume na yeye ni mwanaume. Hakuna bibi na bwana. Hawezi fanya kazi yake. Hautakuwa na furaha kwa ndoa yako kwa sababu hauna nafasi ya mwanaume kuingia hiyo mahali, hakuna nafasi. Hata nyumba yako inapelekwa umbali na nyumba ya familia. Hiyo mji ya familia inapelekwa umbali kwa sababu watu wasisikie sauti yako ama makelele unapiga. Kwa sababu hiyo nafasi ni kidogo, hata mikojo ilikuwa inatoka shida je mwanaume akiingia. So hiyo usiku yote ni kulia tu, karibu hata wengine karibu wiki 2-3 hiyo nafasi haitapanuka. Ndio sasa akishindwa huyo mwanaume sasa anaenda kumuelezea mama yake, mimi hiyo nafasi imenishinda ni kidogo, na msichana kila siku analia. Yule mama mwenye alikukeketa ndio anaitwa sasa, anachukua wembe anakupasua nafasi. Sini kidonda ngine sasa wanamwambia kabla hiyo kidonda haijakauka wewe ingia. Imagine mahali kuna kidonda alafu mwanaume atumie. Wanamwambia ukiacha paka ipone itashikana tena. So ikiwa hivyo kidonda na damu inatoka wewe unatumiwa hivyo. So how utafeel nini sasa hiyo mahali? Uchungu. According to UNICEF, more than 4 million girls and women in Kenya have undergone FGM. 21% of the girls and women between 15 to 49 years have been subjected to FGM. The prevalence varies amongst communities. According to the World Health Organization, FGM puts mothers and their babies in danger during childbirth. Usually, a further opening of the initial scar is necessary to make room for the child's passage. Hawa Abdul is a reproductive health officer at the TANA River Referral Hospital. Working at the maternity ward, she has dealt firsthand with women and girls that have undergone infibulation. She says,
one cannot monitor the size of the baby in relation to the cervix due to the ceiling. Sehemu ni ndogo. You can't, sometimes kuna ile kitu tunasema vaginal examination, kuangalia mtoto nani cervix imefunguka kiasi gani mama aweze ku deliver. Cause kawaida inafunguka from 1 to 10 cm. Tunaanza kusema mama yuko active phase of labor kama anaanza kuanzia 4 cm. Ndio tunasema mama sasa ana progress, ndio aangie kuwe na delivery. So unaona mama ana progress. So even doing that vaginal examination, it entails uweke vidole viwili ndio uexamine. Inakataa hata the last finger ndio inaweza tu kuingia. Ama pale wanakuja hospitali pia during that struggle ya obstructed labor, tunakimbia up and down to prepare for theater nini. Mama anajaribu kupush, some they faulu, wanafaulu, wanasukuma, wanapata normal delivery, but iko na consequences zake. Kama hivyo atapasuka njia mkojo, njia ya choo na ama zote, so fistula inaingia hapo. Huyo msichana kisha kiketwa na zikisha bond wanaekelewa, yani anapakwa, inazuia damu na huwa inamfanyisha msichana shikane vizuri. Well, a normal blade is used to perform the FGM act together with a traditional medicinal herb known as hildid and charcoal and a rope that is tied from the waist to the toe of the girl to fasten the healing process. Nasteha Abubakar terms this as evil. Wakati nilikeketwa, walifunga kuanzia kiuno, walinifunga kuanzia kiuno hadi mguu pale kwa tozo, kamba mpaka huko, so hautakuwa na balance. So unajua hali ya utoto na ile maumivu nilikuwa nayo, nilijaribu kusimama nikaanguka na hii side, ndio nikavunjika hii mguu kwa sababu nilifungwa yote, hauna balance hata kidogo. Walifunga mbona? Nilifungwa sababu hiyo nini kidonda hiyo mahali si nimekeketwa, so hiyo sehemu ya siri ishikane, ibaki nafasi kidogo ya kukojolea peke yake, mikojo tu, hakuna kitu kingine, mikojo. Na hata hiyo mikojo inatoka tone kidogo, tone. So inafanywa hivyo, inafungwa kwa sababu ya hiyo. Unajua ukiachilia hivi haitashikana hiyo mahali, ama haitakuwa nafasi, haitakuwa ndogo, so unafungwa mguu yote. Baada ya kupata hedhi inakuwa tena ni changamoto nyingine. Badala ya hedhi kutoka nje inaweza rudi ndani. Na kuna wasichana hata kutoka kijiji yangu wamewahi pelekwa Garissa kufanywa upasuaji ili watolewe zile damu, zile clots zilikuwa zimebaki ndani. Ama hata wanachemusha maji wa mama wanaweka kwa abdomen ili angalau damu atitayeyuka itoke, ambaye ni kuamini tu wanaamini. The horror experienced during birth that Amina has heard from other women and girls that have undergone this type of FGM inflicts fear in her to an extent that she fears giving birth. Niko na uoga wa kuweza kuolewa nipate mtoto, kwa sababu ile njia shida ambazo wamama wanapata nimeziona, nimewitness zile shida wamama wanapata, na niko nayo uoga wa kusema nipate mimba nije nizae, kwa sababu niko na uoga pengine sitaweza kujifungua kwa njia ya ile natural birth, ama niko na uoga pengine mtoto atakuja apate madhara, ama nikuje nifanyiwe upasuaji bado, manake tayari niko na upasuaji wa fibroid, nikuje niongezewe nyingine, itakuwa niko nayo uoga huko. Wanaweza kukukatakata hivyo na bado usizae, upeleke hospitali ufanyiwe operation. Ikabidi msichana wangu watatu nikasema lazima niende hospitali. Nikaambiwa uko na nafasi mbili ama choice mbili ya kufanya. Ya kwanza ni wanikata na hiyo makasi wavute mtoto na vacuum, ama nipelekwe theater nifanyiwe CS upasuaji. Mimi nikaona wanaweza vuta mtoto wangu na akufe.
afadhali waweze kuokoa maisha ya mtoto, so niende tu upasuaji. Nikafanywa upasuaji. Na mimi nikaona nimelemaa, sababu kuna vitu mingi ukishafanywa upasuaji huwezi fanya tena mpaka miezi 6 ipite. Halafu baadaye pia kuna ile kauoga unakuwa nayo kila wakati. Kwa hivyo mimi nikasema huyu ndo wa mwisho, na kuna miaka 6 saizi sitawaiza tena. Mtoto anakufa matumboni kwa sababu tu ya FGM. Mama anapoteza uhai wake kwa sababu ya FGM. Knowing the damage caused to the women after the act, rarely are they allowed to visit modern hospitals for delivery. Fatuma Abdiba has been a midwife for more than 10 years. Kuna wale wasichana ambao ni tuseme tunahusika kabila moja, ambao walikuwa wanakeketwa. Wakati ya kujifungua tunapitia shida kubwa sana. Lazima hapo iongezwe nafasi. Naona sasa badala hivyo tulikuwa tukiendelea kienyeji, baadaye tukaitwa hospitali na daktari akatuelimisha, akasema kuanzia dakika saa hii hakuna mambo ya kuzalisha wamama wote nyumbani. Mkiona mwanamke kama amefika ile siku zake ya kujifungua, lazima mlete hospitali. Lakini ilikuwa pale mwanzoni ilikuwa tumepitia shida kubwa sana, kwa sababu ile vile wasichana wanakeketwa wakati ya kujifungua. Hata ile raundi ya kwanza ninaongeza, raundi ya pili pia ninaongeza. Tradition and religious factors are believed by locals as the explanation for the continuation of FGM, with women who have not undergone the practice regarded as unhealthy, unclean and unworthy. With Tana River County mostly dominated by Muslims, religious leaders take varying positions with regard to FGM. Kwa dini ni haramu. Hakuna sura ambao wanasema mkekete kina mama, hakuna. Kuna sunna ambao Mtume anasema usikate yote, tanusu kidogo tu. Samshi wala tamhali. Mtume anasema hivyo. Ni sunna. Lakini watu wetu zamani anachukua kama wajib. Si wajib. Ni sunna kwa Mtume. Lakini hakuna aya Qur'ani ambao wanasema mkekete, hakuna. Kila pembe ya Qur'ani, kila shekhe, hakuna shekhe ambao anakuambia aya fulani ndio anasema mkekete, hakuna. Nafikiri umetembea hii kijiji, uliona kuna manyumba za bati mingi hata kushinda Manyata. Sasa swali yangu ni kama manyumba zetu za mila na tamaduni yenye inaonyesha hii ni nyumba mzuri ya Kisomali, ama hii ni nyumba mzuri ya Kiorma, ama hii nyumba mzuri ya Kiwardei, tumewacha. Mbona tunataka kuendelea na mila ya kugandamiza mtoto msichana, ya kukatakata nyama yake? Kama dini yenyewe inasema haina uhusiano na ukeketaji, mbona tuendelee kufanya na sisi ni Waislamu? Ukeketaji ni kitu ilikuwa inafanywa na Faraun, na wote wanajua ni Faraun ni mtu, Farao ni mtu alikuwa anashindana na Mwenyezi Mungu. Sasa mbona tufate mtu kama huyo mila yake, na ile hali tunajiita sisi ni Waislamu, na Uislamu hairuhusu kabisa ukeketaji. According to the FGM Act 2011 in the Kenyan law, a prison sentence of not less than 3 years or a fine of 200,000 shillings or both for baiting FGM, possession of the tools and failure to report a person carrying out FGM. A person who causes death through FGM can be sentenced to a lifetime imprisonment. Tayari katika serikali tumeongeza majukumu ya kwa Department of Enforcement, na tukaongeza counter violent extremism, na tumehakikisha kwamba jambo la ukeketaji limeongezwa pale kwa sababu ya kupambana nao kisheria. Hivi karibuni wakati department hiyo itapata chief officer wanakupata vifaa vile vinavyohitajika, wataweza kuungana na mashirika mengine pamoja na
viungo vingine vya serikali kuanza kuchukua hatua rasmi za kuhakikisha ukiukaji wa sheria ambao unaambatana na mambo ya ukeketaji umechukuliwa hatua. Sisi tuko kwa muda, but tunatamani ama tunatarajia ile ujumbe ambao tunapitisha kwa jamii kuhusiana na kuacha FGM. Vile ambavyo tunaongea na wazee wa dini wanasema si jambo ambalo linapaswa kufanya. Then tunaomba tushikane mkono tukiwa youths, tukiwa women, tukiwa watoto, through the schools. Tutasaidiane tu ili at the end tukuwe na watoto ambao wamekubalika katika jamii wakiwa rights zao zimeheshimika. It is an ugly practice, but the hope of these women and activists is to have a community that is free from FGM, a community with girls and women that are empowered, ready to change the world. Having undergone this cruel act, today these women campaign against FGM, educating young girls and the community at large on the dangers of the practice. They often risk their lives to rescue girls. Mtu kama mimi imekuwa watu wananiona ni kama nimefanya ukeketaji, lakini najiona mimi ndo the lost sheep kwa community, kwa sababu mimi nimeelewa yes, lakini community like hawataki hiyo culture yao ikuwe interfered with, wanataka waishi hivyo, na sasa dunia imebadilika. Pengine kina mama hawakuwa wanaumia before. Sasa baadaye nilipoona msichana yangu kitu nilizaa ilikuwa ni msichana, hapo ndo nilijiambia roho yangu. Baadaye ikabidi msichana yangu mimi namweka kwa pembea, akilala tu mimi natoka nikienda kuhamasisha watu kuhusu ukeketaji. Wengi wakaona mimi pengine nimekuwa watu wazimu, lakini hivyo uwazimu wangu ndio umesaidia leo hii wasichana wengi hawajapitia ukeketaji. Ukienda ukisimama mbele ya jamii unachapwa. Mara ngapi tumechapwa? Tunaenda mahali mashinani, tukisimama, tukiongea, mzee anachukua mtu bakora, tunachapwa. Tunafukuzwa. Baadaye tukakaa as a team, tukafikiria sasa tutatumia kriteria gani ili sisi tusichapwe na hii FGM ishe. Tukasema wacheni tutumie religious leaders. Unajua sheikh ama ustad akisimama mbele ya jamii aongee mambo ya dini, watu watamsikia vizuri sana. Hawezi fukuza sheikh. Sheikh akaeleza sasa hii FGM haiko kwa dini, ni mila tu potovu, yani mila potovu ambaye hata haina msingi. Mtoto wangu pia nikikata si atapata hivi shida. Siwezi nikubali tena mtoto wangu pia apate shida mimi nimepata. Sasa niambia kana wenzangu wote asokubali shida ambayo tuletea na mkono yetu. Usidare watoto. Na mtu mimi nasema naenda kukatea, na mwambia serikali. Mimi sahi ni wasichana wangu niko nao wawili, sitaki kuwakeketa, na wenzangu pia nawaambia wasikekete wasichana wao kabisa. Nataka iishe kabisa hiyo ukeketaji, msichana tena asikeketwe kabisa. Lakini si kama ni mambo ya kuchoma choma na mambo ya kukata kipisi unakata karibu nusu ya nyama paka ndio wanakula. Wanakata huko, wanakata huko, wanakata huko, wanakata. Hiyo paka ndio wanasherekea. Kumbe wewe huyo paka anakula ni kitu anakula ni haramu tu, hata Mwenyezi Mungu hajasema mwanamke akatwe. Na si dini, kila mashekhe wanatuambia. Tuko na msikiti, najua sasa hivi mmepitia kwa msikiti. Leo ilikuwa ni Friday, walikuwa wanatangaza hii mambo ya FGM. Sasa nataka watu wakomeshe ukeketaji.